walaalayaal aad iyo aad baan wada mahadsantiin dhammaantiin kasoo qaybgalka ah kasoo wada qayb qaadateen maanta iyo shirkeennii afaraad oo ka dhacay Lonodn isku dadkii horey noola socday ee si joogta u iman jiray waxaa la bilaabay shirkeenna sanadkan cusub bishii koowaad bishii labaad bishii saddexaad maanta waa bishii afraad oo shirkeennii afraad dadkii horey uga soo qayb qaatay ayaa maaragtay muhiimadda la socda sababta loo shirayo 6 bilood oo soo socota oo laga soo bilaabo January ilaa iyo June sida aan u arkay wajiyo cusub baa maanta kasoo qayb qaatay waxaan jecelahay inaan dib dambe idinkoo dhan idinku soo wada celiyo presentationkii hore aan maaragtay dadka u tusnay bishii koowaad iyo bishii labaad maadaama ay dadku maaragtay maanta jooga aan hore u arkayn muhiimaduna ay tahay qof walba uu ogyahay sababta isugu yimid iyo sababta maaragtay shirarkani loo qabo qaabiyey iyo muhiimadda in la isla wada shaqeeyo dhammaan dhalinyarada iyo maaragtay waalidiinta iyo degmooyinka aan jaacabannahay oo ka mid ah maaragtay Hillingdon, Ealing, Hammersmith and Fulham, Richmond, Barnet inta galbeedka Westland ku wada taala oo dhan inta aynaan shirkeennii bilaaban waxaan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo halkan samson oo maanta maaragtay inoo timi marti inooma ah gabadhani awalna way nala shaqayn jirtay idinka oo dhan waa wada garanaysa samson waa tii tartanka 2012 olympiga ka qayb qaadatay oo waddankeedii u ordi jirtay maantana waata way nala joogtaa berigii horena way nala shaqayn jirtay maantana iyada ay nala daadaahinaysa programka oo aan ku soo dhaweeyey idinka shacabka u taliya samson welcome to behind this haddii aan u gudagalo barnaamijkeena waxa uu ka kooban yahay qaybo fara badan waxaa ka mid ah oo halkan marti inoogu ah councilka waxaa sidoo kale marti inoogu ah dad aad u sharaf badan waxaa sidoo kale marti inoogu ah oo wada garanaysaan waxaa sidoo kale marti inoogu ah wada garanaysaan abuukar cawaale qaadiid oo si fiican loo wada garanayo barnaamijkeena ayaan daa furanaynaa haddii ay baraada uu ka noqdo waxaan ku furanaynaa wax lagu furto waxa ugu qaybta badan waana aayadaha qur-aanka kariimka qowlkii eebe waxaana inoo furaya wiilka da-da yar waxaa la yidhahdaa cabdifitaax jaamac falyatafadal mashkuuran aanu tababar saaxiga siino si ay u noqdaan dad maaragtay mustaqbalka dambe isku filan oo maaragtay hadda toolana iyaguna dadka kale wax bari doono insha allahu tacaala marka shirkeenu wuxuu soconayaa muddo 6 bilood sidii aan horey uga hadlay iminkan waan idinla socodsiinaya 6 bilood waxaa la bilaabay bishii koowaad sanadkan waxaana la dhamaystiri doonaa hadduu eeba ino bisha 6aad sanadkan waa January ilaa iyo maaragtay July sida aad u aragtiin taasi 6 months campaign bilaha la isku iman doono 3 bilood baan soo dhaafay bishii afraad baa maanta lagu jira waa April waxaa inoo haray May iyo maaragtay June aan halkan ku wada shiri doono waxaan damacsanahay maadaama ay maaragtay samarkii inahayo cadceeduna ay jirto bisha May iyo bisha June inaan soo karaysano beertan Lonodn Park ku dhegan uu iskuulku maaragtay mas-uul ka yahay inaanu halkaan bisha 5aad iyo bisha 6aad aan soo karaysano barnaamij aan u sameyno carruurteena oo ku saabsan maaragtay dhinaca ciyaaraha waalidiintana maaragtay ay cunto keeni karayaan iyo macmacaan halkaasna ay ku iibin karayaan carruurtiina aan u qaban qaabino tartan dhexdooda ka dhacaya isla beerta maadaama ay cadceedi jirto qoraxda jirto meeshani ama inagu yara xumaataa maaragtay sidaa daraaddeed waxaan jecelahay haddii maaragtay uu iskuulkan inoo maaragtay inoo ogolaado ay suurtagal noqoto inaanu beerta ku shiri doono bisha 5aad iyo bisha 6aad haddii ay noqon weydana inaanu halkan isugu iman doono bisha 5aad hadduu eeba idmo sababta loo qaban qaadiyey shirkan waa maxay qof kasta su-aashaas wuu isweydiiyey taleefano badan baa lanoo soo diray iimaylo badan baa lanoo soo diray Facebook baa lanagala soo hadlay text message baa lanoo soo diray waxaa la yidhi waa maxay shirarkan aad qaban qaadinaysiin iyo muhiimadda waa maxay maaragtay dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed in xal loo helo
shirku waxaas ku saabsan yahay haddii aan tusaale idin siiyo 20kii sane la soo dhaafay degmadan waanu deganay anigoo shakhsi ahaan 22 sano ayaan deganaa degmadan community center ay Soomaalidu leedahay ma aanan arkin mana jiro sababtana ma garanayo su-aashaas haddii la iweydiiyo waa maxay haddii la igu yidhaahdo sababta ayaan u lahay community center waa maxay haddii la igu yidhaahdo waxaan uga jawaabi karayaa oo keliya dadkii awood guddoomiyaha inoo ahaa inaga ina hogaaminayay haddii ayna ka talin mustaqbalka dambe dee walaala maxaa sameeyaa haddii ay ka taliyaan maanta wixii dhacaya oo keliya ayna ka fikirin berri iyo saa dambe iyaga maaragtay ilaahay baa dadkaas la socday markii ay dadka la xisaabtami jireen iyo dowladdii maaragtay taakulan jirta lacagta deeqa kusii jirta ururada guryaha ay hayaan si aanu uga iibsano ama aanu uga karaysano 30 sano ee soo socda membership cost members responsibilities waa maxay lacagta maaragtay membership ay dadku bixinayaan each member of the organizations will pay 150 a family or address qof kasta ama reer kasta oo degmada hali soo degan waxaanu ku soo xukunnay ama aanu u xilqaanay iyaga inay bixiyaan 150 geni si ay uga mid noqdaan ururkeena wacan fully pledged member will have responsibility to introduce 5 other within the inner circle marka aad adigu ka mid noqotid ururkeena aad member ka tahay mas-uuliyadda lagu saarayo shakhsi ahaan waxa weeye dadka adiga kugu xiran ehelkaaga jaarkaaga iyo dadka aad taqaanid in aad iyagana aad ku tiraahda kasoo qayb qaata oo member noqda qof walba mas-uuliyadda saaran waa inuu isaguna 5 qof oo kale uu keenaa until we have 5,000 desired members illa ay inta aanu ka helayno 5,000 ee qof aanu ku xisaabtamayno sababta aanu u niri 5,000 aniga idinka idin sheegaya how much money are we going to raise at the end of the campaign 6 bilood ama sanadkan gudihiis imise ayaanu doonaya lacagta la doonaya in la helo shirarkan laysugu imanayo waa maxay 150 geni marka aad ku dhifatid 5,000 oo qof lacagtu waxay gaaraysaa 750,000 oo geni 150 geni markuu qofku bixiyo oo 5,000 lagu dhifto waa 750,000 oo geni waa lacag tiro badan laakiin 150 hadday ehel kasta bixiyaan oo 5,000 oo qof aanu helno 750,000 maxaanu ku samayn doonaa waxaanu ku samayn doonaa inaanu center khaas oo Soomaalida aanu ku iibsano oo shaqaalaha aanu shaqaalaysiin doono mushaharkooda aanu iyaga ka siino biilashii aanu ka bixino members will have the opportunity to pay the full membership at once if they can afford it or quarterly or even monthly marka dadka memberka noo hal mar ayay wada bixin karayaan 150 geni haddii ay awoodi karayaan ama bishiiba mar bay bixin karayaan ama 3 biloodba mar ayay bixin karayaan marka dadka doonaya inay bishii hal mar bixiyaan 25 geni ayaa laga doonayaa bil kasta inay annaga noogu keenaan meelahan aanu ku shirayno rasiidkana waa laga siinayaa ilaa intaad ka dhammaynaysa 6 bilood oo markaas lacagtaasi ay gaadho 150 geni ama dadka kale oo doonaya inay 3 jeer u kala bixiyaan 50 ayay u bixin karayaan bil dhaaf dadka kale awoodi karayana 75 geni ayay u kala bixinayaan 2 jeer your responsibilities mas-uuliyadda ku saaran adiga qof walba aad taqaanid u sheeg ha ka qayb qaataan isla markaasna aad adigu keentay 5 qof oo kale oo ku soo darsano ururkeena wacan si aanu u helno dad badan I'm Councillor I'm a councillor in Bradford. I'm here today with Councillor Sue Sampson from Isleworth. I think a lot of you know Sue Sampson. She helps you with a lot of problems around benefits and housing and so on. Hi! Voting is important to us because we're in politics. You saw Sheila. She is the MP for the west of the borough for Feltham and Heston constituency. I'm hoping to be the MP for the eastern half of the constituency, so that's Hounslow Heath, that side of Hounslow, Isleworth, Brentford, Osterley, and Chiswick. And that's called
Brentford and Isleworth constituency, but that's next year. So Seema and I will be up for election next year, May 2015. And I'm standing in place of Anne Keane. Do you remember Anne Keane MP? Right. I'm standing as the Labour candidate after Anne Keane because Anne Keane is now retired. Okay, so, but this year, the voting is for 2 elections. The first election is for the council election, for Henslow Council. So in every ward, you have 3 votes. You have 3 councillors, so you have 3 votes. So wherever you live in Henslow, you will vote on the 22nd of May. You have 3 votes. 1, 2, 3. Okay? Also on the same day, it's the European election. So that's for Europe. Very important to us. Through Europe, we have the working time directive. Through Europe, we have maternity leave pay. Through Europe, we have good trade agreements, which help our economy, which help jobs. So you have 1 vote for the party in Europe. So you have 1 vote in the European election, you have 3 votes for the council election. Please use your votes. If you want to vote at home, get a postal vote. We will be coming round, we will ask you, do you want a postal vote? You must apply for a postal vote by the 7th of May, okay? So you must have got your application for a postal vote to vote at home by the 7th of May. And if you don't vote by post, you can go to the polling station. You go to your local polling station on Thursday, 22nd of May. So if you're sick, if you're looking after somebody who's sick, if you work long hours, if it's difficult to get to the polling station, do make sure you apply for a postal vote before the 22nd of May. I think you come from Somalia, you effectively have no right to vote in Somalia. It's very, very difficult in Somalia. So I think you understand and appreciate, more than many people, why voting is important. And we're very, very pleased that you are able to vote in the UK as UK citizens. Please use that right, because people have fought for years around the world for the right to vote. We look forward to seeing you on the 22nd of May. We can go see you before then. Thank you very much. A couple of times. Fortunately for me, I was in English, so I don't understand what's going on. But I've never actually seen anybody who's there, community who's able to speak English. So I would like to know what you do to help these people to be able to understand, or to be able to, what kind of services you do. Isleworth have been focusing on the postal vote, which means that the ballot paper arrives at your house a week or 10 days before the election. Then you can ask somebody to help you complete it. You take it then on the polling day and to put it in the box. Okay? But nobody is allowed to help you in the polling station. No, one. So if I'm advising anybody that feels they're going to have difficulty in the polling booth, in the polling station, that possibly can't read or write the English, then to get a postal vote, and we can arrange for somebody to help you complete the postal vote, the application, and then somebody can help you complete it when it arrives. Thank you so much, Councillor Sue Sampson. Thank you so much for your question. Any other person who may have a question? Can I just say, if you do want a postal form application, please, the council have them. All you need to do is go to the Civic Centre reception and they can give them to you. For the people of Isleworth, I have them. Sister, she doesn't mean someone to help you when you're inside. I think what she means is, when you're outside, some people, they don't know what to do, and they can take the baby, but they don't know what to do. I think she's talking about when they're outside and getting the baby to do the force. That's what I mean. I think that's what she means, yeah.
inside. If they're not inside, you know, when you fold the paper, you should go by yourself and put in the box that nobody can help you. We understand. So Easter weekend, the ballot card, everybody that's registered to vote will receive a ballot card. Okay, has your name and your number. Everyone's got an identification number. That then gives you the address of where to go. Okay, if you lose that card, it doesn't matter. You still go to the polling station on that day, you give them your name, they can mark you off. Now, if you have a postal vote application and you lose that, it will not be replaced on the day and you cannot vote. Okay? So if you have got a postal vote, please do not lose it. If you don't understand it, find someone. Again, if you're in Brentford, you can speak to Ruth Cadbury. If anyone's in Highsworth, they can speak to me. But please do not throw it away or lose it, because it will not be replaced. You will not be able to vote. Okay? But everybody, that's only postal vote. But for the ballot cards that are coming out Easter weekend, everybody registered to vote will get one of those, and that will give the address of where you are to go. There are a number of my ward members here with me today, and I will just continue that support. The support is in housing, working through benefits, working through, whatever the issues are, we take them on. We represent everybody in the community, and if any particular community has particular needs, we are sensitive to that. But the Somali community and your families are one of the groups of people in the UK who have been worst affected by this government, by the removal of benefits, particularly removal of benefits for people with large families, the housing benefit cap that stops at 4 bedrooms, the universal credit, and the bedroom tax. And as a group of people, as a community, your community is one of the worst affected. And that is a deliberate policy of the Conservative government, not to target Somalis, but to target people on low incomes, to target people with large families. And I think that is unacceptable. Everybody has an equal chance in this country to achieve, but also we look after, in Labour, we look after people who need additional help. And we will reverse the bedroom tax when we come in. We will reverse the changes that have meant that people with large families are penalised for having more than 4 children. And we look after people who are working, people who are... Anyway, help. We don't get help from the educational sector. We don't get help from the council as well. A lot of hooyooyin dareemayaan actually unigooda hadduu qabo cudur in la qarqariyo because meredith caasho ama carweelo inay soo gaartin ilmaha ay qarqaraan lookiisa. Marka waxaan ogaaday hooyooyin waxaan qabaa on my website 4,500 members on my website. I have families around the world actually, and the main thing I'm going to do is share kulligii maanta oo joogto waa ogahay haddaad unigaaga qabin autism, you know someone who have kids with autism, and autism ma aha hadduu unigaaga qabo in la qarqariyo unigaaga inuu yahay completely gone ma aha. ilmaha autism actually haddii la caawiyo waa ilmaha adduunka ugu caqliga badan waaye. So waxaa rabaa inay hooyooyinkeena Soomaali ilaahay inay ka soo cabsadaan ee iska dhaafaan ilmaha la qarinayo. Waxaan
عبوت ومر الله سعبوت laakiin waxaa rabaa hooyooyinka inay maanta intay is-aruursadaan inay iscaawiyaan ilmahooda oo tiisanka bannaanka la soo aadaan ee u raadiyaan caawinaad u raadiyaan help oo television laakiin aniga markaan the only Somali organization actually since 2009, the only one in Europe. Now we have office in Sweden, Norway, we have office in Holland, and we have a lot of offices in now UK, London. Okay? Inshallah, I will give you my leaflets actually where you can get my information. Thank you very much. It's wonderful to be here for such an important event here and supporting yourselves in the Somali community here with others here to support you also. I'm delighted that Councillor Sue Sampson is also here and so many of you, some who I have met before but others who are meeting for the first time. I just want to say a few words. First I want to say how much we are proud of the Somali community, how much is done in henslow, how much you contribute also. I've seen this with the work you've done with young people in our schools, I've seen this in our community, and I'm incredibly proud that Mo Farah, who's running in the Olympics, has been from Felton as well, who is going to win. And to say that, as politicians, we understand the need to be working in the community and with the community. We've heard as well, I heard that someone was talking as well about people that you may pay for advice that you should be receiving free and from others. And who's Councillor Ruth Cadry as well, who's also joined us. And what is very important is that you come to us if there are needs that you have. I now do a monthly surgery in the Daawsho Mosque as well. I'm working with the Daawsho Mosque on other matters. We're doing some work with young people. I'll be doing some work with the women's group as well. But this is all about having politics connected in the community so that your needs are the needs that we understand also. My area as the Member of Parliament covers here, Heston, Bedfont, Cranford, Hanworth, Felton, Hounslow West. So if you're in these areas, you can be meeting with any of the councillors, you can be meeting with me. Summertime has my details. We'll also have leaflets that we will produce for the Somali community, so that it's easier for you to understand how to get in touch. I'm sorry I have to go today because I have 3 more functions this evening, but I really am so thankful that we made the time and I was able to come and join you. Thank you. waxaa maanta mudan inuu iskala tago walaalkeen dadkaan isku tirsan waxaan u malaynayaa inaanay ubaahnay iskarayn hadda waxay noo muujinaysaa inaanaan cid loo baahnayn maadaama ayna wadadan axmeeskarsano inaynaan in allaale contribution gayso inta keliya u kacay waxa weeye aniga habeen looma kaco waxaan doonayo inay idhaahdo sabatar waa hadiyey noo kacay sidaa marka cawaalooda hawsha dartay markaa dhammaantii waxaan idinku guurinayaa inaynu isgarab taagno سيسير وعاونه بشري وعاونه دليل وعاونه كل دمان شكر عاونه وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله